Bạn có phải là người mê phim nhưng luôn cảm thấy bối rối khi không biết diễn đạt cảm xúc hay trò chuyện về phim bằng tiếng Anh? Video này sẽ giải quyết vấn đề cho bạn. Hôm nay, bạn sẽ học 100 câu giao tiếp thông dụng về chủ đề xem phim và giải trí. Những câu bạn có thể dùng ngay khi nói chuyện với bạn bè, đồng nghiệp và người bạn xứ. Bạn sẽ bất ngờ vì chúng sẽ cực kỳ dễ nhớ và thú vị. 100 câu này được chia thành 3 bối cảnh thông dụng, đó là lên kế hoạch đi xem phim, nói về một bộ phim yêu thích và nói về một diễn viên. Chỉ cần nhuần nhuyễn 100 câu này, bạn đã có thể tự tin trao đổi về chủ đề phim ảnh. Hãy luyện ngay hôm nay bạn nha. Ta bắt đầu với bối cảnh 1, lên kế hoạch đi xem phim. What movie do you feel like watching this weekend? I heard there's a new action movie out. Do you like action films? I do, but I'm also in the mood for a comedy. Are there any good ones playing? Let's check the cinema's website for showtimes. Sure. Do you prefer a late show or an afternoon one? Afternoon is better for me. How about 3 p.m.? Sounds good. Which cinema should we go to? I prefer the one downtown. They have the best seats. Okay, let's go there. Should we book the tickets online? Definitely. It's more convenient. What about snacks? Should we get some at the cinema? I think so. I can't watch a movie without popcorn. Me neither. What drink do you usually get? I always go for a large Coke. What about you? Probably an iced tea. Do they allow outside food? No, but we can sneak in some candy if we want. Haha. Okay. Do you know how long the movie is? It's about 2 hours. Is that okay for you? Sure. I'm fine with that. Should we invite anyone else? How about Sarah? She loves action movies. Good idea. I'll text her to see if she's free. What if the tickets are sold out? We can always try another cinema. Let's book now to be safe. Do you have any membership cards for discounts? I think I have one. Let me check. Awesome. If you book, I'll pay for the snacks. Deal. Should we meet there? Or will you pick me up? I'll pick you up. What time should I come? Around 2:30 p.m. should work. Don't be late. Don't worry. I'll set an alarm this time. Ta tiếp tục với bối cảnh 2, nói về bộ phim yêu thích. Nhân tiện, bạn có muốn biết bí quyết số 1 để học tiếng Anh giao tiếp mau đạt kết quả không? Tôi là coach Hùng, tôi có hơn 30 năm học và giảng dạy tiếng Anh. Vâng, bí quyết số 1 để học tiếng Anh giao tiếp nhanh đó là nghe và lặp lại nhiều lần. Tôi nhắc lại nha, nghe và lặp lại nhiều lần. Không phải chỉ có nghe, mà quan trọng là phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi nghe và lặp lại, cùng lúc ta phát triển 3 kỹ năng. Thứ nhất, kỹ năng nghe hiểu. Thứ hai, kỹ năng luyện phát âm và ngữ điệu như người bản xứ. Thứ ba, kỹ năng ghi nhớ từ vựng và cấu trúc mới. Làm một mà được 3 quá lợi ích phải không bạn? Vì vậy hãy lưu lại video này để luyện tập nhiều lần cho đến khi nhuần nhuyễn, nghĩ đến đâu là nhớ đến đó. Và hay nữa là nếu có thể rủ bạn bè đóng vai để cùng thực hành các câu giao tiếp này, cách này bạn tiến bộ càng nhanh và càng vui. What's your all-time favorite movie? It's hard to pick one, but I'd say The Shawshank Redemption. What about you? I love Inception. It's so mind-blowing. Oh, that's a good one. I still remember the ending. It was so ambiguous. Exactly. Do you think the top was still spinning? I don't know. That's the beauty of it. Why do you love The Shawshank Redemption so much? It's inspiring. The story of hope and resilience really moved me. Yeah, I agree. Morgan Freeman's narration was perfect. Did you watch it in the cinema? Or on streaming? On Netflix. What about you? I saw it on DVD years ago. It's a classic. Do you rewatch your favorite movies often? Sometimes. Especially when I need motivation. Have you ever recommended it to anyone? Yes, and they all loved it. What's the last movie you recommended? I told my friends to watch Interstellar. It's epic. Oh, I love the soundtrack in that movie. Hans Zimmer is a genius. Totally. Do you prefer sci-fi or drama movies? Both, but it depends on my mood. What about you? I lean towards sci-fi. What other movies are on your list? The Dark Knight. It's one of the best superhero movies ever made. I agree. Heath Ledger as the Joker was unforgettable. Have you seen any of Christopher Nolan's other films? Yes, Dunkirk was intense, but not my favorite. Yeah, it's a bit different from his usual style. What's a movie you didn't like but everyone else loved? La La Land. I just couldn't get into it.
Really? I thought it was charming. What didn't you like? Maybe the musical aspect. I prefer dialogue-heavy films. Ta tiếp tục với bối cảnh 3, nói về một diễn viên. Trước khi đi vào các mẫu câu, tôi xin nhắc, nếu bạn thích thú với các mẫu câu tiếng Anh trên, thì bạn sẽ còn cảm thấy tuyệt vời hơn khi nhận series 20 video tiếng Anh theo chủ đề của chúng tôi. Hãy xem trong phần mô tả bạn nha. Và nếu bạn muốn nhanh chóng đạt khả năng giao tiếp tiếng Anh, khả năng diễn đạt tự nhiên như người bản xứ, hãy tham gia lớp học của chúng tôi Tiếng Anh Giao Tiếp Say It Naturally. Bạn sẽ được sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên cùng với hệ thống giáo trình đa phương tiện và các ứng dụng hỗ trợ mau đạt kết quả. Bạn biết không, những phút giây mày mò hoặc học các phương pháp không hiệu quả là những lãng phí vô cùng lớn đối với bạn. Vì bạn đang trả giá bằng rất nhiều cơ hội bị đánh mất. Vì vậy hãy học từ những người đã làm được điều đó, nhờ đó đi đúng hướng ngay từ đầu. Tôi cũng đặt link về khóa học trong phần mô tả của video. Mời bạn tham khảo. Who's your favorite actor? It'd have to be Leonardo DiCaprio. What about you? I'm a big fan of Tom Hanks. He's so versatile. Did you see Catch Me If You Can? They were both in it. Yes, that's one of my favorite movies. Such great chemistry. What's your favorite performance by DiCaprio? Probably The Revenant. He really deserved the Oscar for that. I agree. His performance was so raw and emotional. What about actresses? Who do you like? Meryl Streep is phenomenal. She can do anything. True. Did you see her in The Devil Wears Prada? Of course. She owned that role. What's the last movie you watched because of the cast? Oppenheimer. The ensemble cast was incredible. Yes, Cillian Murphy was perfect as Oppenheimer. What's your favorite movie from the 90s? Probably Forrest Gump. Hanks was brilliant. It's a classic. Did you cry during the movie? A little. It's so emotional. What's a movie where you didn't expect the actor to be so good? The Joker. Joaquin Phoenix blew me away. Oh, absolutely. His performance was haunting. Have you ever seen a bad performance by a great actor? Maybe in some rom-coms, but it's rare. What do you think about method acting? It's fascinating, but sometimes it seems extreme. Do you have a favorite comedy actor? Jim Carrey. His energy is unmatched. He's hilarious. Have you seen The Truman Show? Yes, it's one of my all-time favorites. What's your favorite movie based on true events? Schindler's List. It was so moving. I agree. Liam Neeson was outstanding. Who's an underrated actor in your opinion? Maybe Paul Rudd. He's so talented but often overlooked. True. He's more than just Ant-Man. What about you? Any underrated actresses? Elizabeth Olsen. She's brilliant in both indie and mainstream films. What movie are you excited to see next? Killers of the Flower Moon. I can't wait.